Je donnais les explications en deux langues, hein, puisque nous avons des anglophones. L'école militaire, on était légèrement à l'extérieur de Paris. Donc il y avait beaucoup de place pour construire, hein, il y avait des champs tout autour, il n'y avait pas de le petit tour. And so it was a retirement watch, the sculpture of Louis XIV, the French king who decided the construction of the place. Tsar of Russia, the last but one Tsar at the end of the 19th century, and the bridge and also the two buildings on the other side of the river, the Grand Palais and Petit Palais. It was the place where you could find the colleges, the monasteries, while the right bank was more for commerce. And one of the fashion districts of Paris called Saint-Germain-des-Prés, especially the two cafes on your left, Les Deux Magots. It was very trendy, especially in the 1940s and 1950s. That's where... So there's a Christmas market. You see these small houses on your left? It's not open yet, but it's one of the Christmas markets we have every year. It is the seat of the Senate. So we have a deputy chamber and a Senate. But originally the building was a royal residence for a Queen of France in the 17th century. The Queen married the Medici from the famous Italian Medici family. And the style of this building is inspired by the Palazzo Pitti in Florence, where the Queen grew up. Dans la Lutèce gallo-romaine. On your right, you can see the ruins of the oldest monument of Paris, which was a place for baths, for the public baths during the... de la deuxième moitié du 19e siècle, donc avec notamment une très grande collection impressionniste. Et ce musée, donc, qui a ouvert dans les années 80, eh bien, il est situé dans une ancienne more distance. It is the museum for the second half of the 19th century art, which includes the biggest collection of the Impressionists in the world. And it is a former train station. You can see the two big clocks, and actually the same architect of the two opera houses, but this one is the most beautiful. It dates back to the Second Empire, the 1860s. You can see the busts of different composers, Mozart, Beethoven, and so on. And it is possible to visit the inside during the day. And the square where we're heading right now, this square is called Place Vendôme. It is a 17th century square with the famous Ritz Hotel on the right, the most expensive hotel in Paris. And in the center of the square you can see, so on your left, the Vendôme column, which was commissioned by Napoleon to commemorate an important military victory called Austerlitz. Originally it was the Royal Square, dedicated to Louis XIV as well. You can still see une jolie coupole à l'intérieur. Et vous pouvez voir également que vous avez une passerelle qui permet de connecter les différents bâtiments qui font partie de des Galeries Lafayette. So the Lafayette Galleries department stores are occupied the two buildings on your right, and also the building on your left, which is the gourmet store, where you can buy some nice food.
And so there's even a footbridge. You see on your right, a footbridge connecting two of the major buildings. So this place is illuminated at night and even daytime. You can see there are lights. Donc il y a même des lumières en plein jour là ici, boulevard Haussmann. Alors voilà, vous pouvez voir un petit peu de ces vitrines. Alors il y a du monde, mais il n'y a pas grand monde en fait. Hein. Je vous assure que cet après-midi, ouais, voilà, cet après-midi, il y en aura 10 fois plus peut-être. C'est souvent le cas. Alors hier, c'est normal, c'était vendredi. Hein, mais plus le mois de décembre va avancer, et alors surtout les week-ends, plus il y aura du monde. C'est là qu'il y a certaines funérailles assez importantes. Hein. Il y a eu les funérailles de Johnny Hallyday, notamment dans l'église de la Madeleine. Alors l'entrée de l'église se trouve de l'autre côté, pour prolonger l'axe du jardin des Tuileries. Et qui peu à peu se sont développés. Tout autour, vous avez les 12 avenues qui convergent vers cette place de l'Étoile. All around this roundabout, you can see 12 avenues converging here on the Arc de Triomphe. De l'autre côté, vous pourrez voir de loin le quartier de la Défense. Donc, if you look on your right, in the distance, you can see the business district of the suburbs of Paris with skyscrapers, and there's also another arch as well. Alors demain, vous devriez probablement repasser par l'esplanade du Trocadéro avec ses touristes, même s'il y en a moins que d'autres années. So on your right, you can see this famous view. Of course, it's. ガイドのフレデリックさんと運転手さんのフランソワさん、すごく息が合っていて、ものすごくうまい動きをしていました。スムーズ。なんかこの時期に来ると、すごくね、いいガイドさんに当たるという、そういう気がします。まあ多分、ピーク時ではなく、しかもまあこんなコロナ禍ということもあるんでしょうけども、観光に関してはすごく当たってますね。で3時間の市内観光が終わって船に戻ってきてからお食事が始まりました。少しずつね質が上がっている気がする。最初の1日目があんまり良くなかったけどだんだん良くなりました。でお食事が終わったら早速昨日ポリスステーションがあったあの辺りに行ってファーマシーを探します。これね。それでここでもう一度、フランス衛生パスヘルスパスというのを出してほしいというふうに言ったらちゃんとパスポートも入ってたし、ワクチン証明も iPhone の中に写真として残っていたのですぐに出してくれました。だからお金もかからなかったです。なかなかこの辺はねうまくできてますね。それでこれが出たので、近くのマクドナルドに行って何しろ Wi-Fi 全然使えてないからねマクドナルドで Wi-Fi 使おうと思って行ったんですけどこれまたね全然ここ効かなくてしかもフランスヘルスパス見せろという指示もないなんかいい加減やねって言いながらでもオーダーするやり方が分からず全部今機械になっててでも仕方がないからそのまま入って何もオーダーせずに中で Wi-Fi を私ポケファイっていうのを持ってたのでそのルーターを使ってホテルを取りました。船の3日間が終わった後あと3日間ホテル取らなきゃいけないんですけどそれをねまだ決めてなかったの甘く考えててまあ船には Wi-Fi があるからゆっくり考えたらいいよねぐらいのノリやったんですけどその基本の前提がなくなっちゃったもんですからここで慌てて残り3日間のホテルを抑えました。そしたらね今日の夜はこうやって夜のセーヌ川観光っていうのが船で行われることになってたから慌ててまた船に戻ってそれでお食事をしながらこの観光をしたわけですが、とうとうねお酒も購入いたしました。30ユーロのパスを買ってでキュッシュもついてこれかもね美味しかったです。だんだん良くなってきたねと2人で本当に美味しくいただいておりました。